skip around this section with a long jump. There's actually an invisible wall that kind of prevents you, but if you just go down left, Oh. it'll just avoid the invisible wall. Ok. This A section's quick pretty section here with the Donc voilà, long maintenant, jump si vous venez ice momentum Galaxy pretty fast. 47, où vous allez Sitting here, you can long jump across. Ou alors on refuse votre run. Ah ouais. Now we're into this section. This section is really hard to get through without taking damage, so I think what Nethna will do is probably just take a damage from the fire bar and get into the next section. There's a couple of coins ce that passage-là, are pretty close to the start here, en vrai, so on fonce dans le tas. hein. on this final section. Yeah, coins and stab bits don't really matter here because timing Les ends when you missiles, touch the ça Grand part en Star. couille. Yeah. So no text boxes you have to deal Le with. chompo géant, bien évidemment. La petite plateforme boost là, Oh là là, c'est beau. c'était presque parfait. These platforms that kind of sink can En fait, pas be tout really est annoying maîtrisé, because mais sometimes they can give you boosted tomber long dans le jumps, feu. but they can also just eat all of your Pour le momentum. deuxième, oui. The bullet was really on his ass, on his tail. Ah bah là, ça va Ooh, Ouh là là. okay. Yeah, taking damage to we're the good. bubbles there are really Vraiment scary because they can knock you professionnel. into the lava and just kill you straight away. Alright, so yeah, we're coming up Regardez, il est juste là, le on sol. the Bowser Un peu fight. troué, là. déjà, il est un petit peu abîmé. Hein. Looks like this should Le be, soleil après le vaccin. everything goes well here, this will be a sub 240 run, which is pretty good, well under estimate. And Ou we après got le Mario premier Odyssey run. coming up À next, vous de voir. which is pretty Yeah, that exciting was game. a treat to watch. You'll Mhm. enjoy that. Et du coup... Yeah, we've Oh, got il Light faut Ron jouer. coming in to do Mario Galaxy after this. Caillassé. Oh yeah, On va runs a voir good run. Link You'll C'est mon definitely have a petit show. Incroyable. Et du coup, le fight final, si vous connaissez Dark Souls, vous savez que ce Mario, c'est le Dark Souls hein, des Mario. Que la musique incroyable. Petits oignons. Alors ici, il y a beaucoup de strats qui sont utilisées, très différentes les unes des autres, qui diffèrent beaucoup selon les runners. Savoir Surtout que sur la cette première planète. En 3 phases. première phase, la phase caillou. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est la phase la plus dure, le caillou. C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à dire. Moi, j'utilise des techniques d'alignement avec les plantes et les cristaux. Hopefully finishing off strong here with a good fight. There's a couple of phase skips you can do, just like with the other Sur fights. caillou, caillou. Ah, ça se passe But bien. c'est yeah, caillou. the second planet coming up is really quick. The one with the Là, c'est green la balloon phase, things. qui n'existe pas. You walk up to Bowser, hit him straight Alors, away. la phase gratuite. Cancel his De attack. T'as une plante à côté. Paf. Qui le cru? La phase un peu cringe. Ending comme on again. l'appelle. Parce qu'il fait perdre juste du temps, quoi. Voilà. Et la dernière phase. Attention, combien de hits il faut mettre dans les boss? This last phase is pretty complicated, Voilà, il faut pas en mettre 3, les gars. but Non, what we're gonna do is we're gonna try to take damage to stop his kind of spiky ball rolling phase. We just hit that laser, Prendre and sur la he dernière stops, onde de and then chance, he ça permet un genre de does damage his boost. attack Ça into fait the qu'il va lava. directement nous attaquer, donc on va gagner un petit peu de temps. And on this phase, instead of there being lasers to take damage to, we gotta take damage to the fireballs, which is a bit harder. Higher chance of Alors, on missing. cancel en lui tapant la queue. Bowser can occasionally Avec une boule de feu. roll into his own Par contre, fireballs and utilise break une them. strat. I see nothing got it. There Canceling you go. the Intéressant. roll. Really nice. T'es vite jeté, hein. On veut les 47. Et voilà. Ce sera donc. And there we go. It's looking like That's it. a Pas encore fini, les gars. Non. Ok. Non. mid to high 239, Le which time is est sur really good le for toucher de l'étoile. a marathon run like this. Attention. Non. Mais hop là, dans Yeah, le very nice soleil. run by Nestna. Soleil. Clean. Choque le soleil. Plouf. GG. C'est beau ça. C'est le lore. Et du coup, la dernière étoile qui arrive. On va la chevaucher bien comme il faut. C'est très RP ça. Regardez comme elle est belle. Et attention, il arrive.
savez de qui je parle. Time. Yes. 2, 39. Oui. Nickel. There we go. 2:39:40. Merci. It's a Really very, nice, very good really time. nice. Ouais, beau temps, GG. presque très proche du PB en plus. Hein. Franchement, Assez proche. Une minute That's the et end of demie. Galaxy. Up Ça va. next, tu fais une run de I believe presque we 3 have heures, Odyssey. franchement, vraiment un gros Ouais. GG. Hein. Ouais. Dommage que le ressort n'ait pas été pris. On n'a pas utilisé le ressort. On n'a pas utilisé le ressort. Ça fait vraiment dommage. Sage. Très très sage. Voilà. 2h14. Ah, je dirais plus 1h50. Mais ouais. Ouais, plus une heure Voilà. ça. On était censé finir Galaxy à 19h50. Is this part of the Odyssey tech setting the clock? Attention, il y a Ah Light- oui, bah 2 Yes, it Some is. kind of RNG manipulation, or De toute façon, là, il y a Lightron qui Yeah, arrive. so il y a I don't Moon know. qui Do we arrive, have encore plus the fort. Odyssey commentator that's going to be around here? S'il va lâcher un sub à voir. I'm Voilà. not sure, but Ouais, on verra. Jay, do On you verra. are you Le able problème to avec stick le around, or do you want? VR en fait. I've got to go, but All right, I can I can talk about explain this. DSTA if you Go want me ahead. to. Go ahead. That's fine. Okay, so what Lyron is doing here is there's a moon that we want to get in Sand Kingdom, which is a seed, and each seed takes 1 hour to grow. So what he's doing, he's setting up the clock to activate daylight savings, which brings the clock 1 hour forward, which immediately grows the seed as it's planted, and funny. T'es prêt? it allows for a really quick moon Tu peux lancer le grab. timer? Vas-y, tu peux lancer le timer. Right, anyway, I've got to head Ouais, out, je te souhaite so des good luck courses. with Odyssey, Alright. everyone. Yeah, thanks for Thank you for joining us. having me. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et c'est parti. Bonne Allez, chance j'ai à vous. la joie. Bonne chance. Merci. Let's go, luck. On veut le sub Merci 14 heures. beaucoup. Hein. Donne tout. Bien Allez. évidemment. Yes. Let's go. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Bon, bah, salut tout le monde. Bonjour. Comment ça va, Lightron. Cafest? On s'est pas du tout vu avant, quoi, c'est fou. Ouais, Ah, comment c'est ça fou. va, Light, là? Bah, ça va super. Chaud pour la run de Mario Odyssey? Alright, so once again, this is going to be Super Mario Odyssey any percent run by Light Ron. Partir d'un coup, très très vite. C'est The world record Ouais, je me suis is loupé, mais c'est pas grave. 57:35. Yep. normal. Mais en gros, en spin on va le voir après la We're cutscene. estimated for 110, which is Ça va le faire pretty pour good Mario time. lui-même. Yep. So right away, what you're gonna see is that he's gonna be rolling a lot. Rolling is the fastest movement in this game, and the fastest way to do that is with a spin pound. So what you can do is you can buffer a spin by spinning the control stick twice, even during a cutscene, and you'll be able to ground pound and roll out of that. It's gonna be moving through Cap Kingdom pretty Mais c'est quickly. surtout des petits mouvements, par exemple, même avec les grenouilles, là, par exemple, ça a des petits mouvements. En fait, vous allez voir Lightron sauter, et quand il a sauté, il va You faire got the des frog dash suit. après. C'est ce qu'on appelle du Mhm. vectoring. C'est parce qu'en fait, dans ce jeu, si vous mettez en l'air... So also what you're gonna see here is that he's going for what's called vectoring, where vous gagnez de la vitesse, en fait, en he will kind of turn to the side, and it's really weird how it works. You can get a lot more speed if you do some of these vectors where he kind of turns diagonally. And he's already up to the Alors, top. He's normalement, on fighting va passer par la Topper. droite. Et He's got top Very hats. nice. passer par la gauche Yep. et gagner 2 secondes. Voilà, ah oui, faut dire ça aussi. Ce jeu, c'est des optis de quelques secondes à peine. Hein. Ah oui, oui. Truc Ah, là, ultra c'est hard. beaucoup de mouvements supplémentaires pour gagner une demi-seconde. Mais attendez, petit moment de l'or. On affronte au soleil. Et toute une équipe. As-tu mis tes lunettes de soleil? Ouais. Incroyable, incroyable. Donc quoi, on a déjà fini Cap Kingdom. Hein, See, Light Ron's got the shades on. Batman, évidemment qu'on va Just l'avoir. extra protection against the sun, who is our main opponent of a marathon today. C'est l'acronyme de Dino Skip Skip, qui en gros est le skip du Dino Skip. Donc vous allez me dire, bah exercer c'était un peu con, on est pas, enfin, on sait quand même. Mais s'il le réussit, faut vraiment spammer les GG parce que So there's our first moon. We're going to need a certain amount of moons for each kingdom. In Cascade, we're going to need 5 moons to power up the Odyssey and be able to get out of here. Et c'est très très précis, vraiment,
c'est. Moi, je l'ai déjà rentré quelques fois, mais c'est vraiment très compliqué à faire. On va voir, est-ce qu'il passe? So right here, Lightron's going to be going for a dommage. trick called DSS or Dino Skip Skip. Normally, what you would do, Un peu trop haut. you have to Donc, climb maintenant, up, c'était le but dino skip, donc il what va you voir can quelque do chose is qu'il va a faire, voilà. precise Ça, triple c'est le jump dino skip here. skip, et maintenant il va faire le dino And skip. unfortunately, he missed it, so it's just going to be going the normal way. Et là, par exemple, il est allé à gauche du pont parce que ça sauve moins 5 secondes. Voilà, par exemple, That les skip optis de ce jeu, saves, or saves about 10 seconds. But this le dino is skip, c'était les trucs regular les plus dino importants, skip. voilà, vous prenez ce dino, vous allez casser les pierres qui sont au-dessus d'un trampoline, et si vous So what you faites can le do saut is there's avec this trampoline that's kind of petit underneath these rocks, vous allez and avoir the très dino grosse will souris bounce on the boss fight. trampoline, get a lot of height, and you can Ooh. just jump right into the Madame Brood fight. Nice. Donc j'ai ici à gauche, effectivement, je suis Lucas, tu ne savais pas, mais oui, à gauche ça va plus vite. Donc là, un boss fight. And also worth noting, Lightron's going to be collecting a lot of coins throughout this run. On connaît les optis, voilà. He's going to need about On va 100 faire des for a quests shop pour moon avoir in 200 pièces pour Wooded, acheter une lune plus tard, d'ailleurs. and Là, il passe he la may piste also dessus be pour arrêter buying le a chomp. moon in Snow Donc Kingdom, il va relâcher Y and potentially in quand Luncheon vous le Kingdom. comme ça va lui enlever son chapeau, et il va There we go, nice quick sur Y fight. pour relancer Capi et capturer le chomp. Et vraiment, ça sauve beaucoup de temps dans le fight de faire cette strat. En fait, on a un placement précis. On a un placement précis pour éviter que le chomp se balade et dès qu'on le capture, on puisse le relancer directement sur sa face et qu'on puisse passer Voilà. aussi plus souvent. Vas-tu nous tenter une autre dinguerie, dis-moi? Non, celle-là, je maîtrise pas assez. D'accord. Ok. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. En fait, ici, il va choisir une lune qui est en hauteur, et en fait, il y a une autre lune qui est dans un coffre à côté qui sauve une seconde, mais c'est compliqué parce qu'il faut passer en dehors des limites du jeu en prenant la lune, et c'est vraiment. Vous avez une fenêtre de quelques frames pour le faire, et c'est très très compliqué, mais je comprends qu'ils ne veulent pas le tester. Donc il va prendre cette lune, cette 5ème lune, il va pouvoir quitter le. You need one more moon just to power up the Odyssey. Ooh, unfortunate bonk there. Et maintenant. Go straight to this moon. Vous en aurez. Banana get. Yep. Et on pouvait expliquer pourquoi tu avais ton heure au début de la run, avant la run même. Ouais. Alors, on va faire très simple. Imaginez que vous êtes sur Animal Crossing, vous avez planté vos navets, vous êtes content et vous avez envie de les récupérer très rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Vous trichez honteusement en modifiant l'heure de votre console. Ça va être le même principe ici. En fait, on a setup l'heure de notre Switch à un passage à l'heure d'été. C'est-à-dire que quand on va être à 1h59, on va passer directement à 3h à la prochaine minute. Et on va utiliser ceci pour faire pousser une graine très rapidement. Cette graine, en fait, quand on la met dans un pot, Hopefully he's on able met to 20 make minutes this cycle dans le with jeu the pour qu'il puisse nous donner une daylight ligne. savings time. Et l'astuce est de la planter à 1h59. Otherwise, he may C'est need pour to ça que j'ai mis back up 1h53, that moon with another moon. au début Because du if setup. it's Donc, too dès late que and the daylight je savings has relis already ici le passed bottom, into the 3 j'arrive à o'clock, then 1h59, je la plante, je récupère 2-3 lunes au he passage, won't be able et dès que to j'arrive get the de he nouveau won't be able to en get fin that moon, d'arrière, elle sera and the plus sea haute. will just keep Je growing pourrai récupérer for the next rapidement. hour. But we're not coming back here for D'ailleurs, avec later, le so DSS que tu as raté, Yeah, penses-tu we're que trying tu to peux beat this in under an hour, right? So. yep. Normalement, Parce que ça fait perdre du temps, évidemment. Ok, non, c'est bon. Just gonna grab this moon up at the Donc, top of the il a town. planté la graine, non, faut Just gonna attendre get 20 this minutes. bird. Donc là, après, il va rentrer dans son So they moule. basically set their run so that Ah, on l'entend pousser d'ailleurs. Je sais pas si it'll on peut pass entendre 2 ça. a.m. on the day daylight savings time changes over. Yeah, Parce yeah. que il s'est Pretty. passé une And heure. they have to set it up Pousser so that instantanément. they plant the seed Et vous before aurez the une lune time comme ça. change. Yeah, they plant the seed at like 1:59 and like That's 40 freaking seconds. amazing. And there's the plant. It's already grown. World record en. Nice. There's that moon. And we got one more moon here. We're gonna get employees only. À Sand Kingdom aussi, on va avoir une autre strat que je pense que tu vas faire parce que bon, So how many available moons are there versus how many they actually have to pick up to complete the run here? So in the entire game, there's 880 moons. A lot Oh, of those are boy. post-game moons, but in this run, we only have to collect 124 of them. Logiquement. Oh, okay. Is Yeah. that all? En fait, ce qui va se passer, Yeah. c'est que donc là, il va aller chercher cette petite lune en haut. So a lot of pretty slow moons. Like normally they want you to Ensuite, il va faire une série go de into the précis. pyramid and Il va fight grimper sur Harriet, un mur, but faire un backflip,
we won't be doing that in this run just because the pyramid is pretty slow and there's not a lot of moons there. In this run, we just want to get as many moons as possible, as quickly as possible, and just get out of here. Yeah. There's another category called World Peace where you have to kind of collect these story moons, and but that's not this category. So like the good ending, but not the best ending. Yeah, we'll still Ah. fight Bowser at the end, but Faut être très rapide pour faire ça. Là, sachant que j'ai eu la strat qui permet de garder le même build que j'ai capturé plus tôt, ça sauve un petit peu de temps. Normalement, so right there, he went for a trick called Dram where he throws the cap up and gets another moon and then waits to home in on the bullet bill so he can just immediately warp back up. Le reverse Jaxi skip. Right there's a trick called est un reverse reverse Jaxi, qu'il where it's change pretty l'ordre precise triple chronologique jump to land et on qui, that sauf par little rapport au edge normal, attendez and bien get up. une seconde. Yeah, so chat's wondering what this Project Sol is all about. What we're doing, or rather what the French runners are doing, this is just the English restream, is they are trying to beat every 3D Mario game between sunrise and sunset. See on the tracker over there, they've got the sun has passed over France and it's about to start going down over there. And we've got a nice lead if you notice the tracker on the bottom. Pas grave. The blue bar is how much game progress the French runners have completed, and the orange bar is how much game progress the sun has completed. So, yeah, it's a relay race of French runners trying to beat the sun and finish all the games before sunset. D'un seul coup. La sun speed pro. En fait, Très difficile. So that's the last moon we need in Sand Kingdom, and now we're just gonna warp back to the Odyssey and je vais dire de la plupart, en fait, plus on veut optimiser ce jeu, plus on va ajouter go right off de to motion Lake Kingdom. control. Je fais que bouger, secouer ma manette tout le temps. En fait, c'est pour me déplacer le plus rapidement possible. Et beaucoup de mouvements pour lancer Capi sont à utiliser avec les motion control du jeu. Et pour revenir sur la drame qui a parlé Garcès plus tôt, la drame c'est on pose Capi à un point A, on va chercher une lune à un point B et on revient au point A facilement grâce à une capture de Capi. Et on va utiliser ce principe plusieurs fois dans la run. Mais Sand Kingdom était entre guillemets le point central. La strat où, Now we have il y two a options. We can go to Lake or we can go to Wooded. Just Lake is the first option, Donc so là, we're tu gonna go to arrives à Lake because we'll have to go to Wooded anyway right after On this. va voir notre le premier glitch. Donc en fait, il va passer out of bounds, donc en dehors des limites du jeu, pour prendre deux lunes qu'on n'est pas censé prendre normalement en fait. Faut finir le jeu avant et après tu peux choper cette lune là. Mais là il va le faire avant parce qu'il est juste trop fort en fait. So I believe here we're gonna see a trick Donc, called on va voir Lake ça à Clip, partir de la where troisième lune, you en have fait. to Il a, kind of par exemple, throw ici, l'autre, ce qu'il vient de Cappy faire, il a lancé Cappy into avant de prendre la lune. this wall, and then Ça a raté malheureusement. if Normalement, it's il in est a censé, really precise spot, il you est censé can aller kind en of jump bleu through the wall, et lancer and aller he'll sur be able Cappy to pour lui get faire one faire of the sauver, moons garder son that you avance, would mais il a get raté malheureusement. through the painting. Donc là, il va In prendre Metro cette lune, Kingdom, il there's va a rejoindre le painting monde, that il would va lead you profiter to dans un this trou, c'est kingdom, qu'il faut aller. and you can't really get up to Faites this ce qu'il va area. vouloir positionner la caméra You'll see it right here. de So façon très précise crouches, and then pour he faire passer throws Cappy Cappy dans through le the coin. Voilà, il wall. l'a fait passer dans le coin. Ah, malheureusement, il était un peu trop à gauche. Ooh, En fait, les coins de jeu ont un pixel close. où Cappy peut passer en fait, et Mario peut passer aussi. Gonna do some Donc il fait precise passer Cappy movements, dans ce coin-là. Il fait hit the passer Mario checkpoint, and then dans ce fall coin-là into aussi, sauf this qu'il est bloqué area sur Cappy. and grab this moon down Après, here. il va faire une série de mouvements And he's gonna warp back up to qui vont that faire aller checkpoint that he jusqu'au bout just du hit. coffre. Mais entre-temps, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il a lancé And Cappy grab vers le this haut, il va area faire that un you up wouldn't be able to smash, il va faire un access motion control, usually enfin, il va prendre until slide, il you va faire un had counter gotten to Metro Kingdom. pour choper ce checkpoint sur lequel il vient de se téléporter en fait. Et tout ça en étant out of bounds. Vraiment, c'est très très difficile à faire. Hein. Faut pas... C'est pas très visuel, mais vraiment, il se passe beaucoup de choses. That lets us route out the Rengo En fight, fait, faut savoir que which cette normally lune, you would do to vous la achieve prenez peace in this une fois kingdom, que but vous êtes arrivé, genre peut-être we're not going to do that because 10 that's ou pretty 11e slow. royaume en fait. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a un Yeah, it système looks like the de Dory tableau en from fait. Mario Et 64. Yep. tableau, si vous prenez un tableau dans un royaume, il vous amène dans un autre royaume et vous offre une lune pour pouvoir trouver ce tableau en fait. Et donc, par exemple, je crois que celui-là, c'est pour aller à Moon Kingdom peut-être Moon Kingdom, ça dépend en fait. Oui, ça dépend de la route. Ici par exemple, j'avais le choix entre aller entre Light Kingdom et Wooded Kingdom.
One more moon in here. We're gonna talk to J'ai this choisi la première option parce que c'était la lady, première and she's gonna give us one more moon, and then we're done with de Blake. sélectionner cette dernière. Mais Blake's a en pretty fait, en quick fonction one. des royaumes qu'on choisit en premier, quand on a un choix, l'ordre des warps avec les tableaux est modifié. Voilà. Donc je peux pas dire exactement quel royaume Now we're head off to Wooded nous Kingdom. donne accès à Un cette des ligne. royaumes dans le futur, en gros, Voilà. pour faire court. Et l'élément qu'on n'a pas souligné, mais c'est que ce soit à Sand Kingdom ou dans ce royaume-là, on a skip totalement Oui. les Story Moon, les éléments de l'histoire, où on doit à la base affronter des mini-boss. C'est que Oui, là, en fait, on peut skipper totalement ces derniers si on récupère le nombre de vues nécessaires pour pouvoir passer au prochain royaume. parce que normalement on est censé faire un boss fight. Bon après il y a une route avec le boss fight, elle perd seulement 10 secondes, hein, donc vraiment c'est des optis, voilà. Parce que vraiment le boss fight est assez optimisé. Mais donc là on a complètement skip le boss et du coup on a gagné 10 secondes. Donc là on arrive à Wooded Kingdom, hein, le début des problèmes, hein, souvent dans les Ouais. runs. Car c'est un royaume très très compliqué, hein, notamment grâce à son clip, donc il y a passé un très mur, qui s'appelle le Nut Clip, qu'on va voir bientôt, c'est la 5e lune de ce royaume. So now we got Wooded Kingdom. We're gonna use some of those coins that we have On récupère les pièces d'ailleurs. to buy a shot moon here. Ensuite, tu vas aller chercher une autre lune, et après il va faire. Ah, you can il va just essayer de casser une buy porte, progress. Okay. contre un mur. You can only buy Dans un one premier, on va voir moon. après à quoi ça ressemble. I believe Il va once you get to casser post game, une noix, you vous can êtes censé buy taper 3 fois, bien taper moons 2 in fois sets dans of ce 10, mur but dessous. we can't do that yet Il va because faire un otherwise rythme it'd très just be précis, en fait, qui fait poum, poum, pa, too overpowered. poum, pa, et en fait, Une kick. en faisant So ça, we just il buy va one. faire un backflip. Donc en fait, vous appuyez sur la gâchette, vous appuyez sur B, voilà, backflip. Et au moment où vous faites le pas du poum poum pas, il va lancer Capi vers le mur en fait. Et cette frame précise, So now I on va believe choper la Lightround's going to be going for a trick called Nut Clip ça va here, faire Mario, il va se placer un peu bizarrement dans le where mur en fait. Et if vous allez you pouvoir passer kind à of travers le mur go comme ça. into a moon at a certain time when you're Et kind vous of pouvez choper du through a coup, cette wall, lune en plus. you can just clip right through the wall, and then he gets over there. He's able to grab this moon En from fait, out faut of savoir que dans bounds, ce trick, then go right up le clip, here c'est pas forcément le clip, hein, c'est vraiment choper l'une and d'après. Hein. just do some precise jumps to run right up this ramp. Parce qu'en fait, Comme il a... elle est dans une petite zone. Hmm. Et il faut rester à outbound. Right Si down on here. retourne dans les limites du jeu, en fait, on a soft lock. Il faut voir par l'Odyssée pour en sortir. Voilà. So with Et these donc, nuts, faut usually savoir they'll que c'est un take trick 3 hits to extrêmement break, but if compliqué, you hein, do a ça sauve spin pound into them, attendez-vous bien hein, quand même, ça which sauve is where you do a spin 25 and secondes sur, a par ground rapport là, pound, you normal, will on just affronte le break them boss. instantly. Donc c'est quand même assez fou. Faut savoir que c'est le plus gros time save du jeu. Hein. Si on nommait le dernier skip qui s'appelle So that Moon Skip, saves a good bit of c'est le plus time. gros time save du jeu qu'il y a. Voilà. Donc là par exemple normalement s'il aurait pas fait le clip il aurait dû tuer cette plante piranha mais il ne va pas le faire parce qu'en fait il est juste trop fort quoi. Ah, le upthrow qui a raté malheureusement. Donc allez, pour skip, en fait normalement faut tuer cette plante, ça vous donne une story moon, voilà, elle est sur une plaque en fait, qui normalement il y a une lune qui pop dessus. So normally Et en this fait, Piranha ce Moon story is moon, il va the permettre story moon, but we can just kind of skip right past it marcher et because it accéder à takes a l'endroit où il est really long normalement. cutscene. Oula. Ouf, j'ai eu très peur. Right, we don't need to bring peace to the world. We just need to collect a No. bunch of moons. Yeah. Enfin, c'est un pont de fleurs qui nous amène à cet endroit-là. Sauf que bah, on a découvert que si on faisait un, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il nous propose là, ce petit reconcile avec un bounce là. On a du Right temps. into this area. Got some more Oui, moons donc to je collect in here. Il fait un triple saut dans un endroit avec vraiment un timing très précis. Il va faire 2 dives, donc plonger en avant, rebondir sur capier, replonger en avant. Il va pouvoir accéder à cet endroit, mais c'est pas si compliqué quand on connaît les mouvements, mais c'est assez précis quand même. Enfin voilà. Et on parle, mais il a bientôt fini. Hein, Kingdom déjà, qui s'est bien Again, passé. normally we would go up there and fight Spirit, but this is a little bit faster to just get some more moons out here. We're gonna get this moon En fait, Wooded Kingdom around est the vraiment corner. un royaume Okay. difficile. Il y a beaucoup de And sur le clip et beaucoup de mouvements très précis
au moindre fail, And we're gonna go into the flooded ça pipeway peut être fatal pour la run. C'est facilement à reset. to grab the Et two encore, moons in j'ai vu here. pire. Il aurait pu y avoir un enchaînement. I'm gonna try to make a pretty difficult cycle here. Dans, C'est du ce que, coup, c'est ce que nous dit Mas, hein, il a failli avoir un hommage à Xerxes parce qu'il faut savoir que c'était à l'octogo de Spring de chez Strakel où j'étais tombé dans Deep Woods, hein, qui est une zone absolument horrible où personne ne veut tomber. Hein. En gros, si vous pouvez pas vous téléporter Very si vous nice. êtes dedans, And vous êtes that's obligé the de last d'aller moon we chercher need. une graine qui fait pousser une And now we're GG. graine Just qui kidding. devient une pousse en entier well, pour for pouvoir this sortir kingdom, and justement now we're accès gonna au head trésor. to Lost or Cloud Kingdom. Et ça m'était arrivé pendant quelques races contre Mas, hein, c'était assez fou. 29. Mais voilà. Donc là on a fini Wooded Kingdom, hein, qui s'est vraiment bien passé, c'était assez clean. À ouais, part dommage, quelques c'est la petits, fin. quelques petits Ouais. manques. Voilà, et les graines de scène, tu t'écoutes un peu light. Aïe aïe aïe, ça sort les private jokes. Mm. Et donc là, nous allons aller au pays des gratte-ciel, celui qu'on nous a tant teasé pendant les trailers de SMO. Sauf qu'en fait, eh ben non. Voilà, on va se faire G-baited. En gros, là, il y a une cutscene. En fait, Bowser va attaquer l'Odyssée de Mario. Et ça va déclencher un combat comme ça, genre tranquille. Donc là, il va affronter Bowser directement. Est-ce qu'il me tente... Ouais, il me tente une petite dinguerie. Ah, dommage. Il a failli faire une strat qui s'appelle le Cloud Boost, qui permet de sauver une seconde peut-être, je crois. Now Qui we're gonna permet fight de gagner Bowser. d'inertie en allant sur Dapper une salle. Bowser. Donc voilà, donc le fait de Bowser, bon, pas grand chose à dire. En fait, faut savoir que s'il se met derrière. En fait, So he's gonna grab s'il le a tape pas hint art directement, c'est here, parce qu'il veut se and mettre that's gonna derrière give pour faire en him sorte 200 coins, which he's gonna Bowser need va for a avoir little son bit recul later pour in the se run. teaser. Ouais, il va se mettre derrière. Et en And fait, he can Bowser, just il va quickly se grab mettre, il these va reculer, hats. sur un des, je sais pas, des ronds. And on this phase, Qui I permet believe qu'en we're gonna fait, see him do what's called fast le hats, prochain cycle, la where prochaine he phase dans will laquelle il va être, do a damage boost in va here, être plus rapide. En fait, and ça va then sauver une grab seconde, this en fait. hat right as En fait, c'est Bowser très clair, throws mais en it, gros, voilà. Voilà, en fait, à chaque just fois, to on skip veut kind of manipuler la having position to de wait for Bowser it to pour go qu'il fasse le around. moins de déplacements possible. And that's the end of the cloud fight. Et au passage, j'ai récupéré une tarte qui nous donne Ah. 200 pièces, qui va nous servir pour acheter 2 lunes. Chat saying Sun should have practiced Super Mario Galaxy. It did lose a lot of time in that run, that's On va true. récupérer ces derniers parce que Yeah. on doit respecter le cycle Pressure's de on. tout en récupérant ces derniers. Et il peut y avoir du vite à fail, mais c'est bon. Au moins là, j'ai réussi à avoir les deux. Oh là. Donc Ça, après, c'est un joli Cloud. fail. Ah, j'aime pas. Ah, So malheureusement, now this, ça arrive souvent dans ooh, Lost, hein, le that's an problème aussi. unfortunate death. Mais But bon, basically, voilà, what we're trying to do here is that Bowser there's a attaqué bird l'Odyssée, klepto that will retrouvé, take your sur hat, le pays, enfin and le pays perdu. you have to C'est kind pas of comment do ça the va, whole thing enfin, without bref. Cappy. But if we do On se this retrouve little dans ce jump pays here où on called rush au Meme début Tree, pour we will réparer l'Odyssée en fait, pour qu'il just puisse kind of repartir skip right des around that. gratte-ciel. Et normalement, And subtilité, c'est que si vous that's going suivez to le save chemin us a lot of time normal, because kind of maneuvering vous without allez Cappy is pretty slow. tomber sur un oiseau qui s'appelle Klepto et qui va voler Cappy en fait. Et donc vous êtes obligé d'aller le battre, enfin d'aller le taper en fait, pour que vous puissiez récupérer Cappy et récupérer des lunes ensuite. Sauf que là, notre light run national, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un skip qui permet de ne pas déclencher Klepto en fait. Enfin, il a skip. What we're gonna do here is we're gonna get really close to Cappy, or close to Klepto, so that Klepto looks at us but doesn't take our hat. So, because we're gonna be going back into that area where Klepto would take the hat, so if we didn't do that, then there'd be a cutscene of Klepto trying to take the hat, and if we tried to use the Odyssey to go to the next kingdom, we wouldn't be able to since our hat isn't there. Après, il va aller là où il y a le trigger de Klepto. Et en fait, si vous mettez à côté de lui, alors que vous n'êtes pas allé sur ce. Yep. He's gonna be gonna triple jump to get to this moon. Donc voilà, c'est une optie qui sauve beaucoup de temps en vrai. Peut-être You une get minute this comme moon under ça. the bridge. Normally you're supposed to use the wiggler for that, but you can Voilà, just il kind nous of a déjà terminé le go right Kingdom, under there. très rapide comme royaume, 2 minutes je crois, un des plus courts. Ouais. Dommage pour la mort au début parce que le reste That's the c'est end bon. of Lost, and now we're on to Bah, Metro il y a eu, Kingdom. t'as raté aussi la fast strat pour le. Ouais, bah ça va, Avec elle a ce qui resté de explose. backup. Oui, largement. Après, franchement, ce jeu est vraiment très nerveux au niveau des Ouais. mouvements, surtout quand on cherche à optimiser. Je fais au mieux pour essayer de caler un maximum possible.
de trucs stylés. Mais des fois, c'est chaud dans ces Ne conditions. te Mais, stresse pas, tu t'en sors très très bien. Ah oui, parce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé de toi, mais quand même, Lightron, le premier français et seul français d'ailleurs à avoir fait le fameux sub-hour, donc finir le jeu en moins d'1 heure. Hein, il y a seulement peut-être une trentaine d'élus sur cette planète qui ont réussi cet exploit. Voilà. Donc Lightron, tu es quoi? Tu es 25e, un truc comme ça? je suis Mondial? 20e maintenant. Ah, il est 20e sur plus de 2600 personnes, hein, donc c'est And assez we got a insane. pretty precise jump here on this awning Donc, voilà, donc to là, on get arrive right up there. J'ai oublié le nom. Metro Kingdom, merci. And we can use this to skip through most of the Donc on arrive à Metro bottom Kingdom, section hein, in deux niveaux. En fait, the ce city. royaume est en deux phases. There's a Une lot phase of de nuit, just une phase de enemies jour. down there, and Hein, au début, on doit it's not really any combattre un boss moons, pour remettre so le jour et enlever la pluie it's kind of slow. de ce royaume. Donc là, on s'y dirige en fait. Oh là là, We c'est saw that magnifique moon we fait. passed by. We're gonna be getting that one a little bit later. On s'y Just on dirige, the c'est le boss swinging s'appelle le Mecha Wiggler, hein, qui est un boss. Il n'y a pas beaucoup de RNG dans ce scaffolding jeu, rings. mais ça en fait partie. C'est le seul boss RNG. Enfin, il y a 3 trucs RNG et ça en fait partie en gros. Il y a des patterns. Il y a 11 patterns, je crois, différents de boss. En gros, il va se balader sur un mur et suivant ses mouvements, ça va être un pattern. Et donc, la RNG va faire qu'il va faire tel ou tel pattern. Et voilà. Donc, on peut avoir des time lost sur la RNG ici. Jump Mais pas across beaucoup, City c'est Hall, vraiment and we're going to 3-4 be secondes grand max. Hein. fighting On n'est pas dans un Wiggler. Mario Sunshine. Voilà, exactement. Où tu tapes 50 cycles hein, sur le bout là. Voilà. Donc le fight du Mecha Wiggler, juste ici. Voilà, faut taper dans cette petite boule lumineuse. Pour le détruire, il est en deux phases. Enfin, il est en deux phases normalement si Lightron ne s'arrête pas, mais je pense You qu'il kind va of pas go in this s'arrêter. corner here. The Wiggler will Voilà, take là, the tightest là, il y a lines ce séance des to commandes pour manipuler les déplacements du Mecha Wiggler en fait. from one Pour que wall to the les déplacements next. soient les plus rapides, pardon. J'allais dire moins rapides, rien à voir. Donc voilà, donc il va passer trois fois à travers des murs et au final, il va se remettre sur le mur et faire un des fameux patterns RNG. Et Lightron va essayer de détruire toutes ces boules en un seul cycle là. Faut savoir que c'est pas si facile à faire, hein. On peut se rater assez facilement. Ah ça je vous le safe en plus. Ouais, ça va. Voilà. So right here is going to be going for a 2-cycle, C'est des gains malheureusement, mais c'est pas and grave. Et voilà, c'est because you have a très very bien limited exécuté, amount hein, of c'est time to les actually trucs dans un hit gros GG pour ça. all of those Donc là on a fini the avec Metro, little du coup. things on the Et, Wiggler. Métro de nuit. Spiders? Et on va pouvoir passer Oh, they're Yeah. like Wiggler segments. Yeah, all the little segments. So you have to les ennuis. Hein, si je you puis want to dire. hit all of them, otherwise he's Hein, il y a going to beau- go il y a back beaucoup de into trucs the assez chiants. Il y a running beaucoup de around bombes. phase En fait, again, which is la pretty ville slow. s'appelle So New Dawn thankfully you City, got it there. mais certains runners l'ont renommé en Sounds New looking pretty Donk good so City, far. pour une bonne raison que vous allez Now we have comprendre Day si vous Metro, regardez where we're going to Lightron be versus collecting a lot Sorcerer. more moons. C'est assez compliqué quand même comme royaume. Il y a pas mal de Il va techniques. Ouais. Je t'en Il prie, va vas-y. commencer par nous faire une drame d'ailleurs, qu'on avait parlé tout à l'heure. En gros, il va aller, donc voilà, donc une petite cutscene. Il va aller faire un fil So now right électrique. here we're going to be Et doing le but another c'est d'appuyer dream dessus, il va strategy where chauffer une we lune, et juste avant de prendre sa lune, il va faire un coup we avec throw son the bouclier hat qui va at décapiter the ce pylon, fil and then we électrique go juste grab avant this sa lune. moon, and Et then we ça va permettre shake de to home capturer in le fil électrique and juste après avoir fait la capture lune. it. Et And après then cette lune-là, we can just nous kind of avons get away le straight like that. scooter clip qui sauve 7 secondes. Now he's going to be Qui going permet for a de faire scooter passer clip la hitbox. Donc la where hitbox, la zone you kind of rub up against this wall. de dégâts de Mario. Literally turn your C'est controller réussi. over Là, because c'est bien réussi. when you Et en fait, vous turn your tournez votre main controller vers la gauche, like vous tournez votre stick vers la gauche, around, it kind of vous collez un maximum turns avec the un scooter voilà, sideways, ici, comme on l'avait dit. and you can just flip right into Et, that moon. It's really et en fait, weird ça how va that will passer la work. tête de Mario dans la cage et prendre la lune. En fait, normalement, cette lune, on est censé le faire avec une voiture téléguidée. On capture un homme, on le fait, on Is this conduit where we have sa to voiture, wait un for truc the comme ça. bus? Sauf que là, on fait cette Well, we cette talked to the file guy en on the 10 secondes. bench, and he gives us a Ouais, c'était moon. très bien Where did he get a moon? par Lightron. That's a good question. Donc là, on a le plan de Fix Badman. We got this moon in the Qui est un peu girder triste here. et comme on vient de le voir, il nous dit bah, mec, ça fait plaisir en vrai. Je te donne une lune. Donc là, je pense qu'il va nous faire une petite Now we're gonna route do slots. alternative hein, par rapport à la route, une ancienne route qu'on faisait. Voilà. Avant, on faisait une route des musiciens qui est très très safe, mais là, il fait une route qui va changer. So if 3 lunes complètement. when Ça we va do être 3 lunes différentes slots, you wanna, pour since sauver it starts 3 with secondes. all moons out, so Normalement, cette lune-là, if dans la you route do que moi je fais any personnellement, sort of je la fais pas cappy parce que c'est trop movement compliqué. that
hits anything really fast, which would be a spin throw conveniently. You can just hit all the moons really quickly. Oh wow. And now we're going into bullet building, which is pretty complicated room. You want to hit this moon, and then you want to hit this bullet bill cycle that Lightron's going to be going for. Bullet building. Yep. Là, vous prenez cette lune, vous allez à cet endroit. This game is known for its Vous lancez Capi vers le haut et vous capturez awesome cette ball, c'est très bien puns. exécuté, bravo à lui. And Et donc voilà, là, there we il vient de go. sauver 3 secondes du coup par rapport à la route So that was a conforme pretty clean room. et à pouvoir faire la suite de Metro Kingdom qui se passe dans les hauteurs cette fois. Hein. C'est-à-dire c'est un peu un endroit où on peut facilement se fail malheureusement. This moon, how do they take out the C'est très trash? exécuté par, Honestly, a good Vous voyez, par exemple, question. là, il a fait un triple saut, il a tourné son stick vers la droite, et c'est encore une fois du vectoring, comme je parlais au début avec les grenouilles. Donc il tourne son stick vers la droite pour gagner plus de vitesse en fait. Ouais, il nous reste combien de lunes 5 lunes? Bon, ça va. Donc voilà, ça c'est juste de la récup de lunes, rien de forcément intéressant à dire. Peut-être que si, en fait, vous voyez le petit Luigi de Pixel qu'il a chopé à Cloud Kingdom, donc le combat contre Bowser. Si vous ne le faites pas, normalement, vous le prenez dans cette piscine. Ouais, vous faites un grand pan dans cette piscine, donc une sacro déo dans cette piscine, et vous chopez un autre Luigi de Pixel qui vous donne 200 pièces pour pouvoir acheter les lunes dont on a besoin. Sauf que comme Lightron les a pris à Cloud Kingdom, il sauve une seconde là. Donc voilà. We have another commentator joining us right now. How are you doing today, Eden? Hi there, yeah. Sorry, I just got back. But yeah, I'm really excited to be here because I really like watching Light Run. He did a run yesterday and he got a sub hour. So I'm expecting good things from Light Run today. Oh, so that time on speedrun.com is actually from yesterday? No, he 3 weeks ago. plus 12 on his PB yesterday, but his PB is also a sub hour. Okay. Very cool. But yeah. I unfortunately can't catch you up on where the run is right now because our knowledgeable commentator had to get back to bed or get up. I don't know. It's 12:30 now. 12:30 in the US. His metro exit is 30, like 2x, which isn't really sub-hourable. It's more of a 100, 101 pace now. So yeah, Light Run on a pretty decent run. You know, if he finishes with a 100, that's pretty good. You know, you always want to play within about a minute of your PB. When you do a run like this for a marathon. So yeah, right now he's done a top to Toad to get his first moon, and you sort of go into the Shiveria area to get all your other moons. And I think he'll probably do the Hards trick right at the end. So that's something to look forward to. So yeah, this entrance to Shiveria Moon, just a fun fact. This is one of the oldest segments there are in the best theoretical timesheet. It's been in there since 2019, and yeah, no one's beaten it. So I just thought that was just a fun fact for that moon there. No one's improved on the best theoretical time. Yeah, the best theoretical time is basically like humans collectively come together to grind down a specific segment. So it's like a sum of best, but a collaborative sum of best. Yeah, it's kind of like it's like doing Taz strats but performed by humans, because the Taz for this game isn't very optimized or good. So honestly, like some of the human segments are better than the Taz at the minute because the Taz tools are so new.
So yeah. Il y a une petite cutscene avant et voilà, il se passe quelque chose et ça change quelque chose dans le royaume. But yeah, Genre ça change peut-être. Lightrun doing that sub area relatively well, Là, ça a enlevé une plaque. with the spiny minute, and just going into this Doomburst sub area. All these snow sub areas are relatively simple, but they're also really long. Like, I always find it interesting that like snow as a whole takes like 4 minutes and 20 or so seconds if you're like really fast. And that's only for 10 moons. Whereas in Metro, you can do Metro in 4 minutes and like 11 seconds. And you get 20 moons in Metro. So I always think it's a fun comparison between like how slow like it takes to get all these moons. Mhm. Well, it is frozen over, so. Did you just Sorry. click through the pipe instead of going in the top? Donc, Well, yeah, What do you mean? it's got to go slower because he's got the frost debuff, right? I guess like I mean It's the just- physics in snow aren't that bad. Okay. But right now he's gonna warp to the Odyssey because he's gonna do a trick jump called Snowdram. And the way you do this is you sort of do a vault and you also vector yourself a lot to try and get onto this platform. And this usually unlocks in the post game. But just by doing that jump, you can get it early. And it's about 14 or so seconds faster than the alternate route. And yeah, it's a pretty difficult thing to get a hold of. But yeah, Lightrun just does it first try because he's a gamer. Yeah. I noticed that he does a lot of this throwing his hat out and jumping off of it. Is that a mechanic that Yeah. Nintendo intended for us to abuse to this extent? I see him going around a lot of tricky looking platforms with it. Yeah, so that's called a Capro Dive. And it's not in the like movement manual or anything. But Nintendo does tell you that you can walk into Cappy and then, you know, bounce off of him. I suppose the Capro Dive is just like more of an extent on that. But I feel like Nintendo must have known about it because you can like Capro Dive in like so many places, and you know, it does save a lot of time to skip like platform challenges and stuff. Tape sur un mur, vous avez bonk et vous arrêtez en fait pendant une seconde. Et c'est très très chiant. But yeah, he's in the Seaside Kingdom, and I quite like Seaside because it's a nice break from the run. Because there isn't anything like too demanding of this kingdom. But it is quite optimized, so if you lose time in Seaside, it's not usually a good thing, since it is really easy to get the fish lines down, and you know, and if you lose time, it kind of feels bad. But yeah, it's just a really chill, you know, really chill kingdom to be in right before luncheon. Il fait un motion control et que du coup ça lui donne un boost du coup en roulade et qu'on a les petits traînées jaunes derrière. Voilà. Comme dans la carte. Voilà. Donc là on va bientôt voir un autre passage out of bounds qui n'est pas c'est pas vraiment un clip parce que c'est pas à travers un mur. Never seen that. Soul soft floating sunshine. Avec le chip on peut faire. That's a great joke. Qui permet de But yeah, so Lightrun's about to do a trick called Fish Clip, and the way that it works is that you can get onto the like invisible wall boundary anywhere in Seaside really. Like you can fish clip like practically anywhere, but we do it in this specific spot because it's convenient. You basically boost at the right time, and then you uncapture the fish, and then you recapture the fish, and you can just like go through and swim through. And that's a trick. I forget how much it saves. I think it saves something like 10 seconds.
over the old route that we used to do. But yeah, nice and simple from Lightrun. I think the only mistake I saw was the Jetstream moon. But other than that, the seaside's been pretty alright. So, for people just rolling into the chat, the idea of this marathon is that a group of French speedrunners got together and they said, we're gonna beat every 3D Mario game between sunrise and sunset on the first day of summer. So, right now, if you look at the map on the right, it is well past noon in France, and they've got about 3 hours left to finish this run and Bowser's Fury. Yeah, and we should be on pace to do it, for sure. But yeah, so Luncheon's a pretty complicated kingdom if you've never seen it before, or if you've played it casually and you don't really know the speedrun strat. So the first thing you'll notice is Lightrun getting that Salt Moon. He did something called Salt Triple, which is a pretty difficult triple jump to do. A lot of people prefer to do like a backflip or a ground pound on the little platform. But yeah, he did that fine, and now he's gonna do Spiritless, which is insane if you've never, if you've never seen it before. Usually you fight the Spirit boss to get that one moon, and it unlocks the rest of the kingdom, right? And so you get the Podoboos. But by skipping that Spirit fight, you won't get any of the Podoboos, so you'll see this knock-on effect of difficult movement that he'll have to do in order to make up some moons that he'll be missing. Like, you can't get the cheese moon, and you can't get the meat multi-moon at the end. So he's going to enter luncheon slots, and he's going to get this moon, and he'll also do luncheon shop, and also another turnip moon to make up for them. But yeah, I really liked Spiritless as a trick. I think it's very fascinating. It saves about 10 seconds overall from the old route. And I think it's just insane that we rerouted this kingdom with so many difficult things only to save 10 seconds. That's what speedrunners do. Yeah, you're right. It is what speedrunners do. So I mean, sorry. I'm most versed in Super Metroid, and we basically changed the entire order of the game to save 45 seconds. So. I mean, yeah, new route in Super Metroid is also really interesting. This route for a while, Spiritless, was BTT only. We didn't even know if it was possible RTA. And then sometime in 2019, I think, or 2020, they finally implemented it in. But yeah, you'll see Lightrun about to lava boost across this section in order to get to the other platform. This is also kind of difficult because it's sort of precise in how you have to bounce off Cappy after being burnt and stuff. Like I said, this just as a whole is hard movement. Even getting this turnip over, top runners have killed runs to not getting that turnip thrown in the right spot and stuff like that. So it's just really cool to see. Qu'on peut comparer à la Snowdram en vrai, qu'on pourrait même appeler la Luncheon Dram. So yeah, this looks like a pretty smooth luncheon so far from Lightrun. And now he'll buy a moon from the shop. Nice and easy. Does he have a split for each individual moon, including the shop moons? You watch his stream. Oh, is he splitting for every moon? No, yeah, does he split for the shop moon? Yeah, some people have sub-splits, but I don't really like them.
Alright, so this is the hardest jump in Luncheon. You have. Oh, light run! This is bad, this is bad. Come on. Oh, okay, that You was got really it. close. That was almost a dommage. No, light run, get on! All right. What a save from light run, let's go. Yeah, no, he's light run, stop. Okay. But yeah, that jump's really difficult because you have to land on the coin blocks and then. He's smiling. Yeah. He knows what he's doing. That was scary. But yeah, again, a lot of runs and world record paces have been killed to that coin block jump. But it's pretty much smooth sailing after this moon. Because we're about to do a timer challenge. That's like close to the Odyssey. And that's pretty much it for Luncheon. So there's a lot to unpack for that 10 seconds time save that I talked about before. Just because, like, in the normal route, there's so many, like, cutscenes, and obviously you're fighting one boss for one moon. And this is still faster, so, yeah. Nice one, Light Run. You did it. Et donc, parlons de la time save de cette route que tu viens de faire qui s'appelle le speedrun test, parce qu'en fait, ça faut expliquer aussi. Yeah, Flygon was mentioning how they skip most of the story moon, so we don't actually get to bring peace to most of the kingdoms since it's just slower. Yeah, there is a category called. There is a category called World Peace, and the world records are 112, I believe. So yeah, that's like. Yeah, 112, 22. Yeah, that's like 15 minutes slower than any percent. So that's just a little fun fact. But yeah, Light Run's entering the Ruin Kingdom. We all like to joke that this is a little auto-scroller, but in actuality, the fastest Ruins Kingdom is a 311 by Hey There. And everyone else seems to get like a 316. So even though we joke it's an auto-scroller, it's you actually kind of lose 5 seconds over the most optimal strats here. Donc là on arrive du coup au boss de Dark Souls qui est un dragon, oui un dragon dans Mario ça existe ça. Petit dommage non voulu. Voilà, donc c'est un boss pas très incroyable, un speedrun, pas grand chose à raconter sur lui. Juste voilà, vous allez sur lui, vous retirez des épées, ça lui enlève. Speaking of Super Metroid runners, there's Owl. Yeah, but Owl's retired. He's smarter than I am. On peut dire aussi voilà ce qu'il va faire, il va prendre un damage boost en fait, qui va aller sur le voilà. Comme ça en fait il sera directement sur le dragon. Après quand il va arrêter de faire des dégâts, donc il va pouvoir enlever les épées plus rapidement que si il aurait évité les attaques qu'il aurait fait. Voilà, c'est juste un damage boost assez facile à faire. Donc voilà, donc après on va arriver à Bowser Kingdom, hein, le dernier royaume du jeu, clin d'œil. Qui, Nintendo a voulu faire croire, genre c'était le dernier. En fait, quand vous arrivez, il marque pas le nombre de lunes qu'il faut. Alright, and just like that, Lightrun has beaten the dragon. Hooray! Now we can get this multi-moon and take our leave to the next kingdom. I thought that was a bunch of bananas. Bananas? Yeah. Oh, I see. You've seen the moons look like bananas. Yeah, oh, okay. I was a bit slow on that one. On the multi-moons, they're arranged like a bunch. Like I feel like we're playing Donkey Kong. I think we will be playing Donkey Kong soon. You kind of buy a Diddy Kong costume if you unlock it in Odyssey, and it's really funny. Oh yeah. But yeah, so leaving the Ruin Kingdom and onto the Bowser's Kingdom.
which again is it's kind of hard. Like thinking about the top level strats in Bowser's Kingdom, it is pretty difficult. Like just some things to look forward to. I don't know if Lightrun will do birdless shards, but that's always really cool to see runners do. I love watching that movement, so I kind of hope he does it. But yeah. Uh-oh. Don't laugh. Okay. I'm laughing because that strat's called drop that, because Mitch Asimo, who's the world record holder, he did it in a run on world record pace and he died to it. And someone said drop that strat because he died to it. No. So that's why I was laughing, because he died to the funny. strat. So yeah, Lightrun, if you're watching you can this laugh. back. It's alright. It's alright with me. Yeah, Lightrun, you have to drop that strat now. It's law. Any 147 ogres in chat? That's also a meme. But yeah, I was gonna say, the movement after that death was pretty good. But yeah, that loses like well, it's like 10 seconds for the death. 20? There's no way it loses 20. Oh wait, I think he's doing birdless shards! Oh, please Lightrun, get this right. I want to show how cool it is to everyone watching in the chat. This is the best movement ever. No! So yeah, the idea is... Well, the idea is you line it up so the Pokio pokes the bomb into the shard, and you don't have to capture the Pokio. So he nearly did it, but it's so clean, you know, and it's one of my favorite pieces of movement in the run, just because it's pretty nice to see. But he nearly did it, so props to him. Yay, we nearly showed everyone in chat how amazing it was. Yeah. Now he's gonna do Bowser's Drum. So he's gonna, yeah, capture warp to the pylon from the moon. Named after Drum 55, because he said he didn't want any strategies named after him, so Oh no. we named like 5 things after him. I mean, it's better to have a strategy named after you than a room. Because if a room is named after you, Slotus there's refill. probably a bad story behind it. Okay, so Lightrun just did a really cool strat whilst my internet was lagging. That's a really newly discovered trick, actually. So I don't really know how it works, but somehow, like when you flick the bomb into the middle, it stays there, and it does an extra bit of damage to Harriet, and it saves like 4 seconds, and it's so cool. Harriet? Man, this game does love puns. What do you mean? Harriet! Yeah. Hair? That's what... Oh. It's a I'm pun. leaving. I didn't make... That was the game's pun! I wasn't me! No, it's called Harriet. Even though I spell it with 2 R's and not 1, because 2R supremacy. No. I refuse to accept the pun. Anyway, yeah. So this is the mech split. I personally don't like this split because you have to do the mech fight, and he dropped his spin pound.
The mech fight is pretty hard, so that's something to look forward to. And the Traits Moon in itself that Lightrun's getting now, I think that jumps slightly hard as well. And then this blind jump coming out of the Traits Moon as well. Yeah, we should be okay. Hopefully. Donc il va grimper ce petit muret de cet oiseau, du Pokyo. So yeah, just climbing up the walls with the Pokyo, and then he uncaptures it and... Ça paraît très visuel, et gros stem cell, plutôt bien exécuté. Alright, yeah, mech fight. So, you may remember from your vanilla playthrough, you capture the Pokyo and you shoot the bombs at the Mecha Brutal's legs. Nope, we're gonna climb up and we're gonna just spin pound. I haven't done my original playthrough yet. I'm doing this to get hot tips from my first playthrough of Mario Odyssey. I'm so sorry that you're getting spoilers. I've learned nothing. Hooray! It's okay, there's an entire post-game with like even more content. But yeah, the mech fight is hard because you have to stay on the Mecha Broodal to obviously save the most time. And then just like climbing up it is difficult as well. But look at that! Let's go, Lightrun. First try. Didn't even fall off. I think my mic picked up 2 of those claps. Yeah, it kind of sounded sarcastic, those 2 claps. That's enough. Bye, buns. Bananas. Yeah. Et voilà. Et donc du coup on a fini Bowser Kingdom et on va se diriger vers le dernier royaume de ce jeu. Pas le dernier? De quoi? C'était pas le dernier royaume? On nous aurait menti? Mec, Yeah, red bananas. C'est pas fini en fait, Bowser là il s'est barré vers la Because the moons are red. Merde, j'ai spoil. Excusez-moi. Blood Moon's red. Never played Breath of the Wild? Donc oui. Yeah, but I've never had a blood moon. I've only seen it in speedruns. You beat the game before you got a blood moon? No, like I watch 100% runs sometimes. I don't have all day for that. Yeah, I only watch them in bits and pieces usually. Yeah. They sound really interesting. Yeah, I think I'd enjoy the speedruns more if I beat the game myself, but I haven't. Alright, so, Lightrun, if he gets a 5-minute moon, he could have a 101, easy peasy. 101's an alright time, considering he lost like 20 at the start of Bowser's. So yeah, this is the Moon Kingdom. This overworld surface bit is a bit weird because obviously like Mario's gravity is like so much lower now. So we vector Mario in such a way to just jump across that big gap. Phew. Beaucoup de traits en si peu de temps, mais vous avez compris. Donc là, on va arriver au Moon Cave Skip, qui a été découvert assez rapidement dans le jeu d'ailleurs. The moon's gravity is pretty useful as well because we're about to do Moon Cave Skip, which was discovered like practically day 1 when the game came out. You can do some kind of difficult movement to get up here, like Lightrun just messed it up. So it's not free, but it... Okay. It's okay once you get a hang of it, Lightrun. Please stop making me look like a fool. Yeah. Going for the first try now. Yeah, you have to jump in the right spot. Like, there's a little L on the wall. But yeah, he finally gets there. So, 4th try's the charm.
And yeah, then we go into the cathedral and then we fight Bowser. Spoilers. Ah. Oh, now you can't play the game. Guess I'll have to start speed running it immediately. Exactly. So yeah, this Bowser fight is similar to the one in Cloud, except there's like extra hats and extra fire and stuff. Extra fire and stuff. Well, yeah, the fire is really funny, and I always like pointing this out, but the fire that Bowser breathes out there is only like 1 pixel long in like, well, 1 pixel wide in the hitbox. It's really small. It's really easy to not get hit by it. So, another Eden 8 fun fact of the day for you. Well, the day only has 3 hours remaining. Yeah, but I don't really have any fun fact about Bowser's Fury. Lightrun, I was just saying how low the hitbox was, and you get hit by the hitbox. Yeah, he wanted to show us exactly, when he got hit by it. Like he was in the very center of the flame, right? He's like, look at me, I can get hit by the hitbox. It's frame perfect, man. Exactly. But yeah. Easy, got through it fine. Now we're into the escape. There's not really much in the escape. There is the 2D section where I've seen people die in there before. Not commentators cursing, by the way. I hope it doesn't happen. But yeah, you can die in the 2D section. And then, yeah, pillars after that. Which is the final bit of the run that you have to worry about. No. Lightrun. No, Lightrun, you're not gonna get it. There's no point. So what Lightrun was trying to do is a really difficult strategy called 2DSS, also known as 2D skip skip. If you jump Bowser in the right way, you can like climb onto some invisible barriers and skip the 2D section. It's like 7 seconds of time save, and it's really difficult. And no one really does it in runs, so there you go. Just dabbing on the sun. Yeah. And we have August 40th returning. How you doing, buddy? Did you have a good night's sleep? Oh yeah, some sweet dreams, All Scott. right. Sweet dreams, Scott. Sweet dreams, Scott. Yeah, we got Lightrun about to finish the run here with these pillars. I think he did get early pillar, so. Very nice. And, yeah. Looks like our runners are continuing to dominate our sun. Yeah. I'm gonna hand the marathon over to August, so I'll let you finish up the last few seconds of Super Mario Odyssey and close you out with Bowser's Fury. I've been Cross Product, and it has been great joining everybody this evening and / day if you're actually in France. But this is the English restream. So have a great one, everybody. Yeah, GG's to Lightrun with the 101.39, and I hope Bowser's Fury goes well. So yeah. Bye everyone. Yeah, it's been great being here. Thanks Cross, thanks Eden. We're gonna kick off with some Bowser's Fury in just a hot second. There's the screen transition. Now, Bowser's Fury is mostly cycle based. It can be very brutal if you miss a single cycle. Oh yeah, gotta lure Bowser over yonder, this way and that way. This is also the shortest game, being about, on average, about
15 to 20 minutes shorter than Super Mario 64. Pour la dernière ligne droite. Although, once again, time loss can stack up pretty quickly. Well, thankfully to his teammates, Strackle's got a pretty hefty advantage on their opponent. And if I'm not mistaken, I do believe Strackle is the event organizer for this shindig. That is where the French restream is happening. Now, Strackle does have a 37-minute time for Bowser's Fury. Let's see. Yeah, Strackle does have a 37:56, which is significantly better than a good chunk of the leaderboard. Yeah, that seems to be saying it nicely. But hopefully they can get on pace or even beat their PB. And this is the no amiibo run. The difference between amiibo and no amiibo is that if you have the Bowser amiibo, it allows you to summon in Bowser whenever, and it actually cuts 10 shines off. Yeah, that's cheating. At least in this category. Yeah. Yeah, I'm the guy who calls a buddy or two when you get a game like this. Hey, I need to borrow that amiibo you got on your shelf. So right off the bat, you could see Strackle doing a lot of vectors. This is the second fastest way of gaining speed. Fastest being crouch boosting, which is a 1 to 2 frame trick. Very cool. So you'll see skipping cutscenes in this. Unlike Odyssey, you don't get a pop-up every time. And just for those who may be unfamiliar with a little bit about Bowser's Fury, you want to fill some folks in on what this game's all about, where they can pick it up? Yes, so Bowser's Fury is the only Mario release that is not part of its own game. It's an extension to 3D World, using only 3D World physics, mechanics. It's the most open game. There's no other maps. There's a few sub areas that you may see in this run. Run has changed a bit much since last time. So here you could see Strackle climbing up the wall. He's trying to make it onto the next section. And his kitty claws aren't quite working out for him. You can see him building up that dash there to try to build up speed, but we're just gonna restart. So resetting here is actually somewhat necessary if you miss something like this multiple times, because once again, you miss the cycle, you could lose up to 5 minutes. Yeah, kind of the way the game world works is Bowser's kind of pissed off for some reason, and when it's dark like this, he shoots stuff at you, fireballs and pillars, and as soon as you collect the shine, he goes away. And so there's certain blocks that Bowser, with the Bowser face on them, wanna try to lure him to destroy. But otherwise, you're kind of fighting against that cycle of when Bowser awakens. Yep, and there are certain points at 5, 15, 20, and 40 shines, I think, where you're able to grab a giant bell power-up, and that is what you use to defeat Bowser. Essentially, Mario goes Super Saiyan. Yep. So here, you saw he put Bowser on
on no help, if I watched that correctly. This just makes it so Bowser Jr. doesn't wander off and do his own thing. He'll focus more on actually following the cursor. It's very helpful for a few strategies you may see. Nice. Alright, Ron making the climb. Or, sorry, Strackle making the climb. And grabbing the second cat shine. Yep. Each little area kind of has a lighthouse with 5 shines to it. One of those shines being a 5-piece collectathon type thing. There's the 5th shard for their first. So each island has 3 shines that are the same throughout. They each have one where it's... Oh, actually, I say each of them. There's 2 exceptions. So the first exception is this one right here, where you'll see that instead of making it to the end, it's defeat all of these guys. The other one is in the second section where you have to defeat a Boom Boom. The two other shines that are similar throughout all of the islands is cat shards, which are similar to moon shards or silver stars, where you need to collect 5 of them and it'll spawn a cat shine. And that's where you'll see a lot of Bowser Jr. doing work, because he can collect them for you. And then the last one is the Fury blocks. Now, I'm unsure if you'll actually see Fury blocks being used as much in this run, because it depends on the Bowser cycles, because the only way to break them is with Bowser. But yeah. Yeah, some really cool stuff going on. Bowser Jr. kind of acts as your assistant with that mechanic brought in from Mario Galaxy, where you can use your motion controller in either a partner or just yourself to use Bowser Jr. as almost a second playable character. Yep. Now, something I should add is that even though it takes a lot of elements from other games, it takes movement from 3D World, it takes the whole sandbox aspect from mostly Odyssey, it still is mainly its own thing. A lot of things work differently in this game, even from 3D World, especially with the whole Bowser Jr. edition. But you could store more power-ups than you could before. And obviously with the Bowser cycle, there's no checkpoints, you'll notice, and you can't warp, which is unlike Odyssey. Yeah, definitely a nice little puzzle that Nintendo included with the Switch release of 3D World. Something else I should add is that this is, I would say, the most polished 3D Mario title. There are very few glitches in this. At least that we know of right now. That we know of right now. Off the top of my head, I can only think of 2 glitches. One of which is basically exploiting a bug. And the other one is a corner clip, which can also be done in Odyssey. Never put it past some speedrunners, though. They'll surprise you each and every time. Yep. As an itemless runner for this game, some of the stuff that he does with the cat suit is really impressive. And yes, Yeah. itemless is possible in this game. The rule is you have to take damage before doing anything to Bowser, so you can't have the cat suit. Yeah. Huh. It sounds like quite the challenge. Power-ups are super free in this game, so it's almost a challenge not to use them. It's very difficult to avoid them.
Yeah, you get a new power up for every what, 50 or 100 coins? Every 100 coins gives you a new power up. However, it goes into your storage, so it doesn't Yeah. automatically it's not automatically given to you. Oh, so here you'll see something called it goes by different names. I just call it load abuse. You reload the game, and it actually forces the Bowser cycle to basically speed up. Oh, that's cool. It saves in the first cycle, I think it was discovered by Valu. It saves, I think, 2 minutes in the first cycle, and it also can save, I think, 1:30 in the second cycle. However, it does make getting the shines very, very tight. That's cool, almost like resetting a global counter or a timer or something. Yeah, that's basically what it is. It's also good because if you do mess up to the point where you don't think you can make the cycle, you could reload the game and kind of reset the cycle. So, unlike what most people thought at release, it is not RNG. It all is determined by the amount of shines you have, and how the global timer is loaded. And you made that chase look easy. Oh yeah. So here you'll use Plessy to do damage. It's extremely fast compared to either using Bowser Jr. or the cat suit. Yep, not as intended. Whoa, that was a jump. So yeah, that was a bit higher than what you'd normally see. We don't know exactly what causes it. I think it's the collision of Plessy running into a wall, causing Plessy to bounce up slightly, but because you're also jumping out of a dive, you get the extra height with that. I hear Strackle was waiting for Plessy. It is random where and when Plessy spawns, though there are some areas such as there where it's always the same. It is possible to route around it, and there are certain spots where you could actually save time if you were to route around where Plessy spawns. However, it's very hard to predict. Yeah, not hard to predict or where these cat shards are. Strackle making it look way too easy. Now, you see him avoiding the water. If you bring the key into the water, it actually disappears. Oh yeah, I learned that the hard way. So you can see how short this run is. I mean, we're only 10 minutes in and we're already 14 shines through. Yeah, this is the type of game that I like to 100%. You know, it's not too long, it's not too difficult, and there aren't too many collectibles. Yeah. Lowest amount of collectibles, shortest game. It's a very good entry point for newer runners, but at top level, this is definitely one of the harder games. Oh yeah, that's what I was excited about for the end of this race. Just seeing all the optimization that you can do, because you know, a game like this, especially with the cyclical nature of Bowser, it could be really fun to find these optimizations. Oh, missed that one. Yep, and just pulling up the world record history. On release, this run actually was nearly 45 minutes long. But we found enough optimizations, and especially when we discovered save loads,
it very quickly dropped by a solid 10 minutes, and world record is now at a 27:10. C'est dans la collector de Bowser Fury qu'ils auraient dû mettre un savon pour Plessis. Pas dans cette collector. Yeah, that's super impressive for such a young game. Oh yeah. Parce que cette chère Plessis, puisque c'est une et pas un. C'est une Plessis. And just because this game is like, and because this game uses the same engine as 3D World, it's I feel pretty confident saying that I doubt we're gonna find anything major. So here, Strackle's actually skipping the shards. I have not seen this route. I got something up his sleeve for this special event. En fait, il est pas utile, mais il est utile. Yeah, so these docks are a place where Plessy will always spawn. And you'll see him go there most of the time. Bowser Jr. once again helping out with getting the shards. Des badges 4 shine pour obtenir un 4 shine, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, vous avez mangé des étoiles, vous avez mangé des étoiles vertes, vous avez mangé des shines. Alright, second Super Saiyan fight. Tout, hein. Vous voyez, Mario est pas très fidèle aux So here you'll see that Et là, c'est des 4. he doesn't actually take out all of the health. The fight auto cancels after half of it. Partie d'étoiles, des lumas. Donc du coup, deuxième combat de Bowser. See, cat momentum actually helps you not lose all of your speed when you land. Landing as giant Mario actually just completely removes all speed you have. So that's a lot of mass to get moving. Yep, here we have another save load. This one saves less time, but still a minute and a half time save is a lot for a run that's only 40 minutes long. Meanwhile, it looks like the Sun has no chance of beating Strackle. Looks like a solid 2-hour lead. But nevertheless, consistently chugging along through outer space, irradiating planet Earth with solar radiation. So there he is junior to get a cat shard that was actually higher than the actual building. So how this island works is that every boss fight you beat causes the island to raise. I think I missed that on my playthrough. So the cat shards are basically unlocked as it keeps going up, but using Bowser Jr., he was able to get it earlier than normal. Huh. Nifty. See, clearing that part, he now has 20 shines, which means he can get the next Bowser cycle. Here you see him going for the bunny. It's extremely fast, and it can actually cost a lot of time if you don't know how to properly catch it. Throwback to the Super Mario 64 bunny. Oh yeah. But he made quick work of that, so... Here we have my favorite island. See if he does a strat that you may have seen during the 3D World run. He'll do it at the very end of this island. Oh, he's falling. I saw that he was trying to go for a junior bounce. The game allows you to bounce off of Bowser Jr. midair twice. You could use it to restore propeller.
et les deux cumulés, ça a tendance à Oh, contrôle un peu. barely making it onto there. En vrai, le problème, c'est que vous avez l'hélicoptère et vous avez le pouvoir du chat. Yep, so there En you fait, saw ce qui se passe, Junior c'est que Bounce just Bowser gave est him the magnétique tiniest et bit qu'il of frappe une height to make it paroi, up. quel que soit, avec le chat, il s'accroche. Plus la glace. This Plus room, la that's glace. the room. Alors, That Plus took me forever to l'hélicoptère find. Yeah, pas it's très cool. very hidden. on doit utiliser en plein vol, on doit utiliser Bowser Junior Non. avec l'accélération. Thought it was this island. C'est vraiment Yeah. ce passage. Pain in the butt. C'est le pire de toute la run pour moi. C'est en fait ton coéquipier dans une voiture de rallye qui a perdu ses notes et qui te hurle dessus de détourner. Now let's see if he does the C'est l'enfer. ice momentum Bon, glitch. risque d'être un petit peu light. Je pense pas avoir No. Yeah, les pièces bleues. Looks like no. C'est vraiment très précis. But ice is a good medium to build up momentum on. Oh yeah, just constantly crouching on it, you can gain a ton of speed. Après, tu vas perdre quoi? Pas beaucoup sur le dernier. Here you see him Si tu es en retard que diving d'une seule to land on étoile, Plessy. tu en sois en retard que d'une seule étoile. D'une Diving seule in étoile, this d'un game's seul not catch shine, excusez-moi. Ouais, là, il va se mettre à the pleuvoir, ça veut dire it's que not ça the va best mal. way of moving, Et avec de la chance, but in a case like that, it j'aurai le temps de does peut-être work. le voir dans les pièces bleues. Tu as quoi? Dès qu'il commence à pleuvoir, c'est 15 Là, c'est secondes, tard. c'est ça? Là, c'est Ah. Ooh, vraiment tard. Ouais, this is vas-y. gonna be really close. C'est Let's un see the poil un peu Bowser vif. cycle. Non, j'aurais pas le temps. T'auras Yeah, pas the le temps. wind and the rain, it's picking up. Là, c'est un peu dommage, He parce looks que like je he's abandoning that one. et je vais pas avoir le temps. Yep. Smart Voilà, move. quand vous If dites que la you moindre erreur do sur les cycles, ça if you do grab a shine while Bowser is out, he will go back. Parce qu'il va falloir que je fasse les pièces bleues. C'est un astre félin qui est très très long. Et du coup, Right, ça va so me here you see him ça va me waiting, Et en plus, il va falloir que tu fasses probably des pops to break the Bowser box, or the Bowser blocks. pour attraper celle de l'escalade. Come on, kitty, 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 kitty. This way. On va Alors, voir. alors, Je vais essayer de trouver une backup. j'ai oublié de préciser. Il y a une question dans le chat qui revient et qui est très Alright, so here we have the Pourquoi t'as pas second pris half of this Pour une simple fight. et bonne raison, c'est que dès qu'on prend un shine, bah Bowser dépop. Et ça fout en l'air le cycle. Et là, on est obligé Stuck d'attendre in the Oh, mud. so he actually on peut missed pas le reset. the block. Parce que le quitter sauvegardé, ça It actually cost some time. Yeah, it's gonna go get another Gigabell. Du coup, Pas très bien, on va j'ai prendre le vraiment shine. pas de chance là. So these fights are not timed, Là, je vais être un peu and they do actually keep refilling the Gigabells pouvoir du chat, every, c'est très fort. I think it's minute. Ce qu'on déteste le plus avec Bowser, c'est quand il se transforme en boule et qu'il nous roule dessus. See him cancel Il y the a des trajectoires très the bizarres, momentum. très difficiles à prévoir. Quand il se met en roulé-boulé sur le côté. Ah ouais. Là, il devrait mourir. Oui, là, il devrait mourir. C'est bon. And he's Right. down. Première, c'est de ne pas reload. Non, il faut que je reload quand Si même. tu reloades pas, tu perds un Non, cycle. je perds beaucoup, C'est toi qui plus de vois. temps. Now the last section is Et, opened je up. reload, tant pis. Et Mais toi, à mon tu avis, vois. on va être un petit peu chaud. On va être dans les 38-39 au lieu de 40. Now the old route Ouais, actually, 39 dans les one of the temps. older routes, I don't remember if there has been any records with it though. Pas comme It did ça, not c'est even à go 35 to the et third tout, area. 38, It just stayed in the first two areas because there were just enough cat shines. Là, Peut-être un là, PB. je vais aller faire les pièces bleues là. Tiens, en parlant de ça, c'est quoi ton PB là-dessus? C'est 35 minutes. But I'm going to assume there's some really fast shines here and one skip that you will hopefully Les do. 3D, c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus. Non, J'ai voulu tu me faire crois? violence en me mettant sur celui-ci. Yeah, picking and choosing is the Non, tough t'as peut-être un peu de part about résistance routing là. this one. Tu as Oh accepté yeah. de faire Which ones do I pick up? un jeu de Nobody légendaire. has the same route. Tu es un faible, Straker. Not yet. Nope. Game is still very young. There's very few runners that Le are problème des pièces that are bleues, c'est actively que pushing for record. sur interrupteur. Et quand Even ça fewer that fonctionne, are actually routing the sur ce qui game. apparaît. Et tout à l'heure, j'en ai attrapé pas mal avant que Bowser apparaisse. Malheureusement, il faut re-appuyer sur l'interrupteur et tout So recommencer. here, so this is where he's going for Vous voyez the comment c'est cat long. shards. Pas du tout eu le temps avant que Bowser apparaisse. Ah, t'aurais été sur la dernière pièce, mais t'aurais pas pu aller chercher le shine en fait. Voilà, donc là, ça fait apparaître le shine. Et après, faut aller le chercher. Quoi. Ça aurait été drama. Ouais, ça aurait été très problématique.
We have about, Surveillez le shine, I would say affectation about avec le mur de Bowser. 15 Je le prends à la fin. minutes left of the run. Alors, une chose que je vais expliquer aussi, It c'est does, que les îles, based on là, looking il at y a his other des pièces run, bleues. or his Vous PB, pouvez it does seem terminer like he's directement. slightly ahead. J'ai juste à mettre un pied ou une patte de Plessis et ça recharge. Still very hard to tell, as he did miss that Et maintenant, on a that un one interrupteur à la place. cat shine On a though. un petit peu entamé cette explication, Strakel, disant que en fait il faut partir de l'île pour pouvoir. Also hasn't faire gone back for the envoyer one les that Bowser unlocked behind the Bowser blocks. No, he is not. C'est parfait. Et hop, 2 shines dans ta poche. Alors celui-là, c'est quand j'ai pris les pièces bleues, j'ai pris plusieurs fragments et du coup, ça c'est Two very quick shines. c'est celui de l'interrupteur. Thanks to the cat shards. Les cubes pour arriver ici. T'as dit apéricube. Effectivement. Ouais, bah attends, il est 19h30, c'est l'heure de l'apéro. On déconne. There he's going. No. Bref, pour l'instant, son But petit here's the travail timer tout challenge. seul. C'est le nom, c'est This one la is montagne ronron. definitely tighter than Le jeu est the other simple, ones. parce que quelle que soit la langue, de toute façon, on peut skip les tests. So donc, y a speedrunners pas de learn différence to make de temps. pretty quick work of it. Alors, techniquement, oui. La Oh yeah. combo, ça dit 18h40, Platforming sans is doute, just a ouais. suggestion. So that's actually a good showcase of the new switch mechanic that allows you to cat dive a lot longer. The Wii U version, cat dives would only last for 7 to 10 seconds before it would get cancelled. But in this game, I don't think we've actually found a limit for how long you can cat dive for. Yeah, that's definitely a real fun part of the game. It's like those Spider-Man games. The funnest part is swinging through the city. And the cat swipes to take out multiple Goombas at a time. In the Mushroom Kingdom Wrestling Federation. Je crois que avec ma blague d'aller chez Strakel, ça fait rire tout le monde. Now, you'll notice that he's playing in French. This is the only 3D Mario game that actually does not have a fastest language. Even 3D World, with its very few text boxes, is faster in Spanish. 64 being faster in Japanese, 3D World being faster in Spanish, Galaxy 2 being fastest in... Most people play in Japanese, though it's technically faster in Chinese. Sunshine is Italian. 3D Land, I'm pretty sure is Japanese. Galaxy is Korean, and for Wii U it's Japanese, and Odyssey is Chinese. So this game is the same speed, no matter what language you're playing in. T'es pas si mal que ça. So, no need to worry about not being able to read. Not being able to read the language. Yeah, that's an interesting thing I think is gonna catch on more and more as time goes on. Developers kind of taking the tricks and things that speedrunners develop, such as, oh, hey, if I just switch the language, I can get a better time. Yeah. Parfait. Il y a moyen que je rattrape ma connerie. Il y a moyen. Il y a de l'espoir. Là, c'était le... I bet if you talk to any original NES devs about that idea, they just look at you crazy, like, no. Qui sert à quelque chose. So here's 3 very quick shines, two plussy shines and one bunny shine. $15 more to go. The final fight is at 50. Ah, toi, tu vas pas chercher sur la petite île. Ah oui, mais c'est vrai que
Il y a des shines plus rapides que sur la petite île où il y a le combat, c'est vrai. So with that one, you're actually supposed to walk across this Écoute, bridge. je suis You get onto des it répètes from de boomer depuis the tout à other l'heure, island. je suis un boomer, vous l'aurez deviné. However, you De toute façon, can hein, on termine get sur le enough truc height des by boomers, just hein, jumping with Plessy. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Donc là, j'utilise la téléportation de. Once again, pretty much cheesing this island. Je vais essayer de pas tomber ici. I mean, if they want to give a player a mouse cursor, they're asking for it. Yeah, true. Et on est bon. On va le faire. C'est un passage un petit peu risqué ici. Que, comme dans, Completely Super Mario skipping World, Clear le Pipe Island, pouvoir which qu'on a quand on est en chat, on gagne énormément de is vitesse, on peut s'accrocher. very easy even just by walking on the clear pipes, but here you could just cat climb. Du coup, on va vraiment faire. That looks a lot more risky than it actually is. C'est vraiment dramatique. Par contre, contrairement à Super Mario 3D World, où on peut en avoir un de côté, ici on peut en avoir jusqu'à 5. Alors on va pas aller en chercher 5. Ça nous ferait Another Plessy course. quand même suffisamment pour I'm actually surprised that this isn't the last shine they get. Ouais. C'est l'avantage qui a été rajouté. Alors, parce que techniquement, c'est la même physique. Hein. Mario a la même physique. Mario a les mêmes capacités. Le jeu tourne à 30 FPS sur Bowser Fury et pas à 60, contrairement à 3D World. Et comme on dit dans le chat, contrairement à Super Mario 3D World, Very nice movement with Plessy. Very optimized. Oui, mais bon. Now here you can see there's two paths. There's one that is that you're intended to do without a cat suit, and then there's also one where you just jump up because cat suit is pretty broken in this run. S'il pleut pas quand t'arrives à peu près au niveau de la rampe, t'es bon. On va voir ce que ça donne. J'ai pas fait attention à Bowser. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alley-oop. Sauf si tu tombes. Il faut que je saute. Non mais c'est bon là. Là c'est bon. Sacrificing Plessy, Mon ami Plessy. similar to how you sacrifice Yoshi in basically any Mario game. Et on a le 40e. On a le 40e. Oh yeah, Yoshi's got to go. La run est sauvée. Pas mal, beau rattrapage. Ah là ça aurait été risqué. Kill the animals. And then here is the second to last Bowser fight. Moi je voudrais quand même aller manger, hein, donc s'il te Et plaît. là je suis quand même content parce que le reset a été rentable. Il a vraiment fait gagner du temps. He's a bit far, so he's definitely losing time on this fight. Yeah, gotta get to power level 1 million. Oh, there's the lag. Oui, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un shine gratuit. Game does lag a ton. Gratuit qui va mettre à bon escient. Yeah, it's the one disappointing thing you can write home about. For a Switch game, I don't think it should lag as much as it does. It is very difficult for it to load in all of the rain and particles that are put out through all the entities. Yeah. Could look a little less pretty for a little less lag. Oh non, pas ça. Non, pas ça. Oh si. Non, pas ça. Oh, he actually missed the swipe. Did. Non, pas ça. And again. Je vais aller. Missing the first one. Missing the first one makes everything else just super annoying. Alright, was able to recover it with the pillar, but he is now on top. Yeah, it's not convenient. Oh, missed the ground pound. He was in the paint, so he couldn't actually get a full jump. Les fameux never happened before du speedrun. On a beau avoir 2000 heures de jeu sur. Hopefully he's able to finish it off with the pillar. Qui ne sont jamais arrivés. C'est le live, c'est normal. C'est bizarre, ça arrive toujours en marathon. There we go. Jamais quand tu traînes. Ah, c'est du fun ce jeu. Hein. Ça donne envie de continuer. Non. And now it's just collect 10 shines. This part is not cycle based. You'll see that at, I think, 47 shines, 47, 48 shines, Bowser will permanently stay out until you defeat him. Shoutouts to our anonymous listener from the Netherlands. Ticket gratuit en fait. Un ticket gratuit, exactement. C'est un ticket gratuit. C'est en fait le manège qui te dit tu as le droit de rejouer.
Et du coup, je vais aller chercher celui-là plutôt que de faire le combat. Donc Et là d'abord, il va vomir et Oh, malheureusement, maybe it il y a le phare qui va was bloquer. 40 shines. Mais là, il va se Oh, téléporter. so the lighthouse was actually in the way. Ce bloc la avec la question lave. est, si tu veux améliorer, il faudrait que tu le manipules. Avant d'attaquer Luigi 2 fois, il faudrait que tu descendes pour le manipuler pour qu'il Oui, soit là. il y a moyen de faire en sorte qu'il soit au bon endroit directement, mais alors ça demande un positionnement So précis. you'll see here. qu'il a pas. Oh, okay, so it is Que l'endroit où il apparaît 47. dépend de la position de Mario. Donc c'est manipulable. Hein. Tu vois, en venant, en disant une bêtise, on arrive à expliquer quelque chose du Thanks, jeu. Bowser Jr. On est fort. On est fort. Yeah, so that's where Bowser Jr. being on the lowest setting does actually help. He's not getting distracted by coins or His daddy. cat shards. Là c'est pratique parce que nous on veut aller de ce côté-là de la map et on va utiliser Bowser Jr. pour faire ça le travail. Il va aller chercher les 4 shines qui sont à l'autre bout et comme ça on n'a pas besoin d'y aller puis de revenir. On est déjà ici parce que là on a notre meilleur ami Leslie qui va nous aider à récupérer par exemple. Je veux dire que tu exploites un enfant. There, you're supposed to swipe on a little wheel that causes a pillar to go up that you climb with Cat Mario, but you're just able to plus jump up there. So here you'll see Strackle going for a skip. This is called Prince Bully Skip. He's going for the harder version of it. Prince Bully, haven't you seen Alibaba? La caméra voulait pas trop que ça marche. Super fun fight here. What he did was just skip the entirety of Mount Magmeow. Try saying that 10 times fast. That skip saves probably 2 minutes. You're riding on the panels, which are very slow. Non, ça va, il a été gentil. Voilà, donc en fait, Okay, so that's feeling Gagne. That is a Junior teleport. If Junior is running into a wall, and you quickly put your cursor in another position, Bowser Jr. will actually teleport to it. It's really only used for that specific spot because the bunny will run away if Junior gets close. But having Junior teleport directly there makes it so that does not happen. Et là, il y a Bowser qui va rester tout le temps là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les 3 derniers astres très And Bowser's mad again. So this is the last Bowser phase. You'll see that he is just going to the blocks. These are some very fast shines. Bon, mais t'es pas mal là, 34. Bon, c'est pas ton PB parce que tu te souviens plus combien tu as parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Yep, so there you see that Bowser does not go back. Tu vas être lamentablement derrière. Yep, he's still angry. Yep, and this just allows him to get 3 really quick shines from these Bowser blocks. S'il n'y a pas d'erreur. À moins que la foudre tombe sur ta maison et qu'il y ait une déconnexion. Was not able to use that laser to break these blocks. Yeah, it's one of the indications, as we've been talking about all game, about the cyclical nature. You kind of have to time Bowser just right. Yep. Here he's actually falling to pretty bad RNG. Non, il va sauter. Il va s'en aller, Here, kitty, 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 kitty. Ah, il est pas gentil. Oh, this is... Man, this is a run killer here. Moi, ce que je veux, c'est qu'il détruise ce bloc où il y a le dernier 4 shine. Yes, this part's actually entirely random. You cannot predict where Bowser goes. You can kind of manipulate it based on where you are, but there's no way to 100% confirm where he's going to jump to. Et là, tout à l'heure, il nous a libéré le dernier.
Et là, on est à 50. Là, on est à 50. And there's On va 50. faire le dernier combat contre So now Bowser. you'll see he'll go Et après, on a le defeat méga Bowser for the last time. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, alors, Demolition dans de cette le position là, Bowser. sachez une chose, c'est que Bowser ne dépop plus. Même si vous attrapez un shine, il reste là. Il a décidé qu'il était là, il restait là. On va voir. The final fight, the La final 18e Super combat. Saiyan Le transformation. combat final, c'est déjà la fin de cette run. Avant que je reset. Attention, je suis capable de toi. Ah, tu peux reset, hein, t'as de la marge encore. Hein. You'll see just using the pillars, getting quick hit in. Tu peux même demander à repartir pour une boucle sur Super Mario 64. Definitely the shortest fight. 620 stars en 2 heures, ça devrait passer. Ok, et là, on a le combat But final. it isn't quite over. Secondes ou quelques minutes en fonction de si No, on no, no. arrive This is a au Nintendo combat game. final, et oui, oui. En fonction There's de always si the on last tape phase. pour lui mettre 3 coups d'affilée, alors que normalement, Unless on it's fait que un par un. 64 Donc, or si j'arrive. Sunshine. Donc là, c'est fini dans moins d'une minute, ou alors dans 3-4 minutes. Ça dépend de si j'arrive à faire le skip ou pas. So he's actually going for... Well, we'll see. You can only hit Bowser every third ramp. Oh man, he almost missed that shot. Well, he's going for a certain strategy that allows you to hit Bowser 3 times very quickly. Yeah, I'll say. That strategy was also discovered by Valu. There you Just go. passed in his PB mark. Third hit. Yep. This is a PB by 12 seconds. Very nice. So that makes what, 3 PBs in this entire marathon? I know there was one for 3D Land, for Galaxy, and for Sunshine. So that's number 4 in my books. Wait, for Galaxy? Oh, Galaxy 2. Galaxy 2, right, yeah. Donc là, c'est parti, t'as 2h18. Est-ce que tu But yeah, there is the firework display. That is our marathon. We've run through every major 3D Mario game. The sun is still up in France, so our runners are victorious. Get your GGs out in the chat. C'est horrible, le gars. Oh, le frérot, le soleil, il est cringe. In fact, they probably could have also done it if they added the one other 3 Mario title, Super Mario 64 DS, to this. How about a 64 Mario randomizer run? Oh yeah. But it just shows how some of these runners just dominate in their games. I mean, you have Strackle, who is one of the better Bowser's Fury runners. We have Lightron, who is I think top 15 or top 20 for Odyssey. Yeah, Lightron is top 20 for Odyssey. So, definitely some really, really good runners here, and they did not disappoint. Yeah, absolutely. Make sure you give these runners a follow. Without them racing these races, we wouldn't have the races to watch being raced. Make sure you give a thanks to that sun beating its solar radiation down upon the planet. Without that intense heat, I don't think life would survive. I think it's kind of necessary. So while it's a little uncomfortable at times, especially in the summertime, gotta give a shout out to the sun. And then, of course, Benny the Great, thanks for joining me here with Bowser's Fury to close out this relay race. And thank you for commentating with me. Yeah, did you catch much of the other games? I know it was You know, I in the night. have a lot of things to do during the day, so I actually, unfortunately, had to sleep through most of it. Yeah, prioritizing is important. But good to have you. Hope you can catch the VOD later on. Yeah, definitely be interested to watch the 3 Worlds and Galaxy runs. Those are my main games. Very nice. Yeah, I
Don't know if they'll Et 2, send 3 if jours they'll send you après, on guys cherchait to des runners, the on les a contactés un par un. other Je voulais garder stream. un peu la surprise. Du coup, Yeah, j'avais there's dit, a restreamer j'ai behind the besoin de scenes toi pour que with tu runs some telle kind vidéo, of thought in tel mind. jour, mais je te dis pas pourquoi. Est-ce que t'es chaud? But definitely Et tout le monde a dit give oui. Benny the Great a Enfin, surtout follow tout le monde a if dit you're oui. interested in Ouais, some content je here on reçois- Twitch je as reçois un well. DM en me levant un And matin, we'll on me catch donne everybody deux another day, stragons another que je race, connaissais or maybe I absolument should pas, pull qui me up the disent, speed mec, gaming tu veux schedule. Mario Galaxy? J'ai peut-être un There truc are que some je more vais 3D faire. Mario races C'est coming up c'est une soon. opportunité. J'y vais, on verra ce que c'est. Um, Et au final, je suis vraiment pas déçu. I know that next month there Il est is allé chercher. there is Il est allé the chercher les meilleurs sauf qu'il y a 1862 quelqu'un qui a relay crash. Vas-y, toi, va te faire foutre, t'as jamais touché au jeu. hosted by Si, hosted alors si, j'ai touché, by j'ai fait 5 minutes. Flygon Man C'était who Shizu Crack. commentated Ce during soir, il se réveille. Shizu commentated during Crash. Galaxy. Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour That Shizu that Crash, le involves héros de ce the événement. main 3D Mario games. So that's 64, Galaxy, Sunshine, Galaxy 2, T'inquiète. 3 Worlds, and C'est déjà Odyssey. arrivé de crash All ou pas? 5 of them C'est 100% complete, or before. I Oh guess my god. mostly On en a 100%. vu, on en a eu. C'est sûr que tu le connaissais celui-là pourtant, parce qu'il est connu. Just taking a look at the schedule for today. Not a whole lot going on. Besides this 3D relay race, but in approximately 17 minutes, a link to the past daily race is open. And then later tonight at Ok, on va faire une petite 5 p.m. séance Eastern, belle, another évidemment, link to de the past remerciements. tournament Merci à ces matchup. qui ont prêté les serveurs Some sur lesquels Luigi's les Mansion runners étaient en any train de percent, no stream. out of Ça bounds permet aussi tournament aux is going on at commentateurs de 8 pouvoir p.m. avoir un retour And then at du jeu 10 qui p.m., n'est pas some directement sur Super le Metroid live Link to the et du Past coup, c'est un combo peu plus en live rando et ça permet hard d'avoir des co-op événements vraiment de meilleure qualifier. qualité. Ils me soutiennent dans tous les événements depuis So le début. definitely Donc, take a gros, look gros, at gros big the up à speed eux. gaming schedule, Et au find passage, something j'en that profite interests you, pour vous and dire qu'ils we'd be organisent happy to un have you événement back de another day, speedrun another race. le week-end prochain. Oh, I've been yeah. August 40th, joined by Et ça Benny the s'appelle Great High Speed here, Musical 3. with Bowser's Il y aura Fury, uniquement joined by a des jeux whole host musicaux, of other comms donc for pour our fêter other un peu la games, fête de la musique. and Je vous mets le cross lien du product planning of Speed et de Gaming. la chaîne. Thanks to Donc everybody n'hésitez who's pas been à vous involved. regarder, ils font des choses And thank you to extraordinaires. the French Et runners évidemment, for les for runners, hosting this event. tes runners Yeah, complètement super fous qui creative disent oui alors qu'ils idea. savent pas à quoi. Great idea for the Salut mec, est-ce que solstice. t'es chaud? Je te dis And ok, as est-ce que t'es mentioned, chaud? Bah ouais. I think we might have to do this in about 6 months, see if the sun Fallait rester secret can pendant des mois. make a comeback. Oh yeah, and see if any of them have improved since then. Alors, ce qui est Ouais, je important, suis au c'est courant aussi Yeah, depuis un petit moment, absolutely. moi, mais bon, en même temps, But privilégie thanks mon everybody. ordinateur. Quand on I'm avait fait gonna les calculs, head on s'est out dit ah and ouais mais en fait avec les close estimates, things off. il y a une Yeah. heure ou une heure d'avance, ça sera trop facile. Et là, qu'est-ce qu'a fait Nintendo? Ils ont sorti Bowser